As weather patterns change rapidly in the Arctic, Green Edge scientists examine an important part of the climate change puzzle, the biogeochemical cycle of dimethylsulfide, a gas better known as DMS. La particularité de ce gaz, c'est un gaz soufré, c'est qu'il est toujours beaucoup plus concentré dans les eaux de mer que dans l'atmosphère. Donc, il y a un flux constant de l'océan vers l'atmosphère. Et on sait maintenant, depuis le début des années 70, que c'est la principale source de soufre naturel pour l'atmosphère, qui est produit dans les océans par le plancton marin. Remarkably, DMS accounts for 80% of biogenic emissions of sulfur and 50% of global sulfur emissions into the atmosphere. It's what gives the sea its singular smell. Produced by phytoplankton, this waste gas has surprising effects on the world's climate. Il contribue à la formation des nuages, c'est-à-dire que le gaz est photoxydé, se transforme en sulfate. Les sulfates agissent comme noyau de condensation de nuages. Donc, ce faisant, il augmente l'albédo des nuages, donc contribue à refroidir le climat. By acting as a barrier that bounces the sun's rays back into space, DMS actually cools the Earth's temperature potentially by up to 4 degrees. On a tenté de quantifier la présence du précurseur de ce gaz-là dans la glace elle-même. Donc, on sait qu'à la base de la glace, il y a de fortes croissances phytoplanctoniques, des algues microscopiques qui contiennent de la chlorophylle. Donc, au printemps, la base de la glace se peuple de ces petites algues-là et qui produisent beaucoup de DMSP. Phytoplankton produce both DMSP and DMS. And once in the water column, DMSP becomes dissolved and is consumed by bacteria to meet both their sulfur and carbon requirements. Donc, on tente de comprendre ce qui contrôle le cycle du DMS, c'est du DMSP, le précurseur du DMS dans cette couche-là, et de déterminer quel est le sort de ce gaz-là produit sous la glace. Est-il libéré dans la colonne d'eau? Est-ce que finalement il va se retrouver dans l'atmosphère et contribuer à former autour du cercle arctique une ceinture importante où on mesurerait un flux beaucoup plus fort vers l'atmosphère? Another fascinating role of DMS is that it acts as an indicator of ocean food concentrations, allowing species to sense the presence of a particular prey. This is called chemotaxis, a phenomenon that moves up the food chain. From plankton to seabirds, DMS serves as an olfactory reference. In the Arctic, DMS production may behave differently, as temperatures have increased by 1.9 degrees Celsius since the early 80s. With reduced thickness and aerial cover of the ice pack, phytoplankton blooms may increase in size and intensity, potentially producing more DMS that would partially mitigate global warming in the Arctic. However, other studies indicate that DMS production may actually decrease by 18% in the next 80 years, further accentuating the problem of global warming. With rising CO2 emissions and plankton affected by ocean acidification, the fate of DMS as a cooling agent appears unknown.